Ты мне будешь помогать? Ну, конечно, вдвоем быстрее мы соберем. Какой хороший. Потому что он потом перестает. Нет, он не отрывается. Почему у меня отрывается? Смотри, его надо не так рвать, а вот так наклоняешься, он отрывается, Саша. Смотри. Блин, все. Смотри, и он легко отрывается, да. Да, на себя тянуть не надо. Его надо в крагах собирать. Да. Очень колючий. Ой, хранила. Дикий шиповник самый полезный. Интересно, его олени едят? Я думаю, без двух можно остаться. Это все равно витамин. Да, надо очень аккуратно собирать. Ой. Саша. Ты знаешь, что шиповник нельзя две ягодки сразу сорвать. Сорвать по одной ягодке. Мужественно переноси. С самого края его собирать приятнее. Чем в середине? Да. Еще видишь, что как много. Да. Причем мне так минут аж глаза разбегаются. Вот только когда я отрываю, видишь, он шатается, и ты попадаешь на иголку. Блин. Веточку как бы держишь удобно. Раздавил? Такой какой-то. Испорченный. Я так и думала, что у тебя не получится тихо. Все, я зацепилась. Чем больше ты будешь шевелиться, тем больше он будет брать тебя Ем. в плен. Да-да-да. Так, ну тут я надолго. Ну, чай с шиповником, хочу тебе сказать, еще то. Ай, удовольствие. Да, зато видишь, поэтому ты понимаешь, почему он такой дорогой. Ты знаешь, что не все иголки остаются на куске? Некоторые в руках. Кажется, у меня куртка где-то сзади застряла. Отлично. Ну, быстро собирается достаточно. Да.
Что ты такой сорвал? Здесь кто-то уже их начал есть. Да, да, красиво. Сколько? Да, О, тоже нету? О, поели и сложили. Да, они отсюда выколупывают, Мгм, и тут садятся и чистят. мгм.